cases referred by judges. She also discussed on the existing provision of law in Bangladesh regarding mediation and advantages of mediation by giving real life example of her judicial career. Then we have Mr. Kevin Berry Brown, Ombudsperson Consultant of United Nations, who discussed about overall role of mediators in details. He highlighted the functions of a mediator, evaluation role, qualities of a mediation process, overview, mediator's code of conduct, stages of mediation, also the advantages of mediation. His speech was very fruitful and informative. After the lunch break, we have Honorable Justice Soumendra Sarkar, former Judge of Supreme Court of Bangladesh, who presented before us on the subject matter on court annexed mediation in Bangladesh, its problem and solution, with his valuable suggestion in the Bangladesh context. We have learned a lot from his speech. Lastly, we have Mr. Veera Raghavan in Vabijayan, international arbitrator, who enlightened us on topics of ancestral model law extensively. Many countries have already, he told us that many countries have already adopted the model law, either partly, entirely, or in part. The purpose of model law is to attempt to homogenize all states' law in a particular subject. He also focused on the history and background on the ancestral model law and the Singapore Convention and also New York Convention 1958. He discussed elaborately the benefits of adopting Singapore Convention and suggested for Bangladesh that we should also adopt the signatory to the Singapore Convention. The pandemic situation, mediation is getting popular. It's mediation, arbitration is better option instead of the litigation for the present day. And the Western world has already achieved huge success rate in dealing with the ADR. From the above resource person discussion, I myself also enlightened from the speeches of the distinguished trainers. Now, ladies and gentlemen, summing up my speech, it can be said that mediation has many significant advantages over traditional lawsuits. That is win-win outcome. It is quicker, less expensive, less formal, confidential, preserves relationships, greater flexibility and control, better results, greater compliance. Even if the parties are unable to reach a settlement at mediation, still mediation can be a productive part of the legal process. Attending mediation can give the parties valuable insight into the opposing party's position and also help to narrow the issues that need to be addressed at trial. Therefore, there are many advantages by setting a case at mediation as opposed to going to trial. Now, every advantages, there must be some disadvantages as well. So, however, there are no guarantees about the success of mediation. That is another problem. If the other side is adamant that their right refuses to listen what you have to say or won't agree to mutually beneficial terms, then the case could end up going to court anyway. You might want to go to public because mediation is confidential, but in some cases, this might not work in your favor. If you have been accused of something publicly, then you want the public vindication that comes with a court case. Another problem, Honorable Justice Mr. Iman Ali already said that there is also growing fear among the lawyers regarding mediation, that cases being resolved
quickly would reduce the cases as well as number of practicing lawyers and consequently the amount of fees to be collected from the clients. In this respect, lawyers their mentality. In fact, mediation is a part of the legal system and they can take it as a profession in addition to their legal practice as well. And after going through a proper training on mediation. In this regard, BIMS can take initiative to train the lawyers and try to change their mentality so that they can accept mediation in addition to their practice. There is, of course, no one-size-fits-all solution. One should always keep in mind the nature of this case and personality traits of the other side before deciding to go through with mediation. However, in most of the cases, the rate of success is high as it can bring a satisfactory solution among the parties to the dispute. It helps to reduce the pressure on judiciary. Dear participants, in course with great presentation style with lots of opportunities to ask questions about many participants have asked questions, different questions, good questions to the resource person. That's a good sign. And talk about real life examples, which all made really enjoyable and informative training course, this training course. Dear participants, you're all responsible judicial officers. We'll try to promote mediation and thereby try to overcome the burden of backlog of cases in our judicial system. With these few remarks, I take this opportunity to thank you for your participation and for inviting me to this training program as an assessor. Lastly, training was thorough and well organized. A big thank you to BIMS for promoting mediation in Bangladesh. What I suggest for BIMS is that it will easily understand what is mediation if we have a mock mediation. I have seen this in UK as well, so I have already experienced that. I can see light at the end of the tunnel by successfully promoting mediation to overcome the backlog of cases. Mediation is currently seeing a success rate of 80 to 85% throughout the Western world. Considering the advantage of mediation in the legal field, I'd like to conclude my speech by quoting Joseph Greenbaum, "An ounce of mediation is worth a pound of arbitration and ton of litigation." It was a wonderful training session. Special thanks to S.N. Goswami, Chairman of BIMS, for arranging such a fruitful training. To the course coordinator, Mr. Mohammad Shahinur, learned senior district and session judge Rangpur, and the moderator, Mr. F.M. Ahsanul Haq, learned joint district and session judge Rangpur, for his excellent presentation. Thank you all for listening to me with patience. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your comprehensive assessment about the session, today's session of the training course. And I think that all the trainees will be enlightened by your training, by your assessment, and they have already gotten a recapitulation of the entire course from your speech. So at this moment, may I have the privilege to make this humble request to His Lordship, Mr. Justice Muhammad Iman Ali, the most senior judge of the Supreme Court of Bangladesh, to say a few words about the training session. Thank you very much. We have come to almost the end of 2 arduous days of listening and trying to understand mediation. One thing that has been going around in my mind since hearing Ms. Tanushree yesterday, and it has been reignited by what Mr. Vijayan said today about mediation in the political arena. I keep thinking that settling disputes by dueling was made illegal
And I keep thinking that if only settling disputes, international disputes by warring states could be also made illegal, then we would not have the wars that we are having in Somalia, in Yemen, in Afghanistan, in Syria, Lebanon, Libya, you name it, everywhere there is war and battle. And why? For political reasons. If only they were banned and everyone directed to mediation, then perhaps we would have less casualties. But the real reason I want to speak now is I'm very grateful that Mr. Abdul Mateen Khosru is present with us. He has taken the time and trouble to be with us all last 2 days. For what I want to say now is directed mainly to him, because I believe we need help. Mediation has been in the law books for long, but unfortunately, the implementation of the law has been very slow. This is where I believe we have to have a concerted effort for bringing awareness to the judges that this is a mandatory law for us, to the lawyers, again, that it is a mandatory law. Not only that, that you are not going to be losing out. The more cases you dispose, the more of a big lawyer you will become. And as somebody has suggested, that perhaps remuneration to make them incentivized to do more mediation may help. But most importantly, I think what we need for court-annexed mediation is the infrastructure. India, as I know, has the high courts, their own annexed mediation buildings, facilities. We do not have any such facilities. I think it is time, in order to properly implement the law that we have, we must have the mediation facilities available. It's all very well for a judge to say, let me mediate this case. So he has a room, he has the court, he can perhaps use his chamber and do mediation. But what about the case where he says, send this to the mediator under subsection 10, to a lawyer, to another judge, to a retired judge? Where do they sit? Where is it convenient? Why can we not have a central place where this mediation can take place in the calm and serenity of an annexed building to the court, or some part of the courtrooms where they can have proper mediation sessions? Because the atmosphere also leads people to have confidence in the system. We don't have it. So I would request Mr. Abdul Mateen Khosru, who is the chairman of the Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs, to use his good offices to make sure that the infrastructure is made available for us to have a meaningful attempt in having mediation as success in dispute resolution. And obviously, as he had said himself, and I have said on so many occasions, that mediation is possibly now the best way, perhaps the only way, that we can get rid of our backlog of cases. Arbitration is not helping. Litigation is not going to get us anywhere, not with the number of judges that we have and the backlog of cases that we have. I want to thank all the resource persons, particularly Justice Geeta Mittal, who has just retired and has kindly agreed to help us in all that we need to do in order to establish our mediation scheme in our courts. I want to thank Priyanka, Tanushree for their wonderful deliberations, very comprehensive deliberations. So I believe, I also want to thank the other resource persons. It's very difficult to pronounce your name. I'm very sorry if I pronounce it wrongly, Mr. Inba Vijayan. Now, we are very grateful for all of you attending our first mediation training.
I believe our judges who are the trainees have learned a lot. I believe this is the beginning of a road which will lead us to better things in the not too distant future, I hope. I hope it will continue, and I hope it will be broadened, because I think most importantly, we need to bring the lawyers on board. Because without the cooperation of the lawyers, we will not get very far. And again, we look forward to the next sessions with other judges. So Mr. Abdul Mutin goes through again to you. We have the judges who are eager, willing, and learned, want to do mediation. We have BIMs who are willing to train the judges and others to do mediation. But we want the facilities. We want the international mediation laws to be in place so that the international agreements can also be enforced. Unless Bangladesh signs the convention, the mediation which takes place abroad cannot be enforced here. Mediation which takes place here cannot be enforced abroad. We have to have reciprocal agreements in order to be able to enforce decrees passed by our courts. So these are the things that we have to keep in mind. I've taken too long. I'm very sorry. But again, thank you everyone for spending your weekend with us. And hopefully this will lead to better things for us in the future. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your directions and for your directions. And I think that your speeches will be guidelining us in our day-to-day disposals in the upcoming days to come. And at this moment, we have Mr. Mr. Khandokar Mohammad Rafiq Hasnain, who is an accredited mediator. Before that, sorry, intervene. Before that, Mr. Abdul Mutin Khosru MP. Sorry. I'm going. Sorry, I could not read the message. That is why I skipped it. I seek pardon from every one of you for my mistake. I humbly request Mr. Abdul Mutin Khosru, Member of Parliament, the Honorable Chairman of the Standing Committee for Law, Justice and Parliamentary Affairs, to say a few words for the trainees and for the trainees over the training session. Sir. Thank you very much. The Senior Most Honorable Judge of the Appellate Division, Mr. Justice Imani, the Honorable Judges from home and abroad, the distinguished trainers from home and abroad, especially from India, distinguished judges of the lower judiciary, and the ladies and gentlemen present here. Very good afternoon to you all and everybody. Mediation is a very effective alternative method of dispute resolution. And this is highly effective, less expensive, and less time consuming. What we need today, what I understand from the valued discussion made by the distinguished discussions, that in Bangladesh, we need to act a mediation law immediately. We must have a mediation center. It will not cost us enough, but commitment is necessary. I, being the chairman of this committee of Law, Justice and Parliamentary Affairs, I will carry out to the Law Minister as well as the Honorable Prime Minister. And it will not cause any injury to us. Rather, our people will be benefited much. Our courts cover about 4 million people cases are pending in the lower judiciary, and about 1,500 cases are there in the High Court division, and only 90 are there. As Mr. Justice Manali has effectively said, that to decrease this backlog of cases, mediation, there is no alternative to mediation now. So
mediation is much better than arbitration. Arbitration is very good. We are benefited, but there are some defects and good things in every law. But mediation, so far I understand, as we have seen in Singapore Convention, New York Convention, and other conventions, that arbitration is also not that less expensive. It is inexpensive sometimes. So, since we are going to be benefited, it will not cost us much money. So, we can immediately should make this mediation law, mediation center, and many of our judges very much well equipped. They have got the skill, expertise in mediation. Today we have seen, and we have got a judicial training institution. We can train up other judges, young judges, new entrant, by under the leadership of Mr. Justice Manandi and our Honorable Chief Justice, to train up these newcomer and new entrant judges and lawyers. So I will not take much of your time, but I will tell the law minister, because our parliament is in session. I will even talk to our Honorable Prime Minister. I will discuss the matter in the Parliamentary Standing Committee of Law, Justice and Parliamentary Affairs. If necessary, I can take a resolution to send it to the government for effective solution of this problem, so that we can make a mediation law immediately. So thank you very much to those who have. I'm grateful to those who have make very substantial contribution. Many of the discussions participants who have attended this program. Thank you very much, all judges. The very much from the core of my heart to you and to your organization BEAMS for organizing such a wonderful program. I hope your BEAMS will go on with this program in different divisions, districts of our country, so that we can make us a tremendous opinion, so that we can be successful in making legislating the mediation law. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you for being with us, and thank you for accommodating your time for this training session. And we also appreciate your commitment of the judiciary. And we are on the verge of our training session of today's session. At this moment, I would invite Mr. Khandokar Mohammad Rafiq Hasnain for thanking the participants and the resource persons on behalf of BEAMS as an accredited mediator working in the Rangpur. Thank you, FM Alsanul Haq, for good presentation. Honorable বাংলাদেশ পেয়েছি, যিনি আমাদেরকে দেশ দিয়েছেন, পতাকা দিয়েছেন, আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন একটি সেপারেট বিচার ব্যবস্থা তৈরি করতে, যে বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের মুক্তির কথা বলবে, স্বাধীনতার কথা বলবে, জনগণের কথা বলবে। অনেক যুদ্ধ করে, অনেক কষ্ট করে উত্তরায় পেরিয়ে আমরা বিচার বিভাগকে সেপারেশন করতে পেরেছি, কিন্তু আসলে আমাদের যে অভিষ্ট লক্ষ্য সেই জায়গায় এখন আমরা বসতে পারিনি। নানা অন্তরায় আছে, এখানে সেটা বলার বিষয় না। তবে জাতির জনকের কন্যা আজকে প্রধানমন্ত্রী নিরন্তর কাজ করে চলছেন। তিনি এই বিচার বিভাগের কথা ভাবছেন, মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবছেন, এবং আমি নিশ্চিত যে তিনি মিডিয়েশনের কথা ভাবছেন। মিডিয়েশনের কথা ভাবছেন জন্যই আজকে বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো আমাদের রংপুর, উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগে এমন একটি প্রোগ্রাম, একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হলো। আমি আশা করি যে দ্রুত সবগুলো বিভাগেই এরকম একটি করে জাজদের জন্য প্রোগ্রাম করতে পারলে আমাদের আমরা উপকৃত হব। এই বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাটা অনেকটা ভার মুক্ত হবে, অনেক কাজ থেকে অনেকটা জট কমে যাবে। 40 লক্ষ মামলার জন্য 1700 বিচার, এটা একটা মানে খুব ভালো বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের যে অবস্থা, আমাদের সাধ্য, এই দেশে এই অবস্থায় মিডিয়েশন ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।
আজকে এই প্রথমবারদের জন্য বিচারকদের জন্য যে ট্রেনিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির মাননীয় সভাপতি এমপি জনাব আব্দুল মতিন খসরু। আমরা জানি তিনি একসময় আইনমন্ত্রী ছিলেন। তার আইনমন্ত্রী থাকাকালে এই দেশে লিগ্যাল এইডের মতো একটি আইন পাশ হয়েছিল। সেই পাশ হবার পর থেকে তখন থেকেই মিডিয়েশনের বীজটা অঙ্কুরিত হয়েছে। আজকে প্রয়োজন দেশে মিডিয়েশন আইন বাস্তবায়নের জন্য। উনি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে খুব দ্রুত একটি মিডিয়েশন আইন যেন এই দেশে পাশ হয়, সেজন্য চেষ্টা করবেন। আমরা সে আসার জন্য এই পার্লামেন্টই জনাব আব্দুল মতিন খসরু যে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান, তার নেতৃত্বে আমরা একটা ফ্রুটফুল মিডিয়েশন ল পাবো। তিনি অনেক কষ্ট করে কাল এবং আজ আমাদের বক্তব্য শুনেছেন, নিজে বক্তব্য রেখেছেন, ট্রেনিং প্রোগ্রামটা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেই জন্য তাকে বিমসের পক্ষ থেকে অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই প্রোগ্রামের চিফ ট্রেনার হলেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জনাব ইমানুয়েল স্যার। ইমানুয়েল স্যার চিফ ট্রেনার হিসেবে সার্বক্ষণিক এই আমাদের সঙ্গে সকলের সঙ্গে ছিলেন এবং সকল শিডিউলের সর্বত্রই তার বিচরণ ছিল। তিনি অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মিডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং আমি মনে করি তিনি আন্তর্জাতিক মিডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার মাধ্যমে নিজেই সম্মানিত হন নাই, বাংলাদেশকেও সম্মানিত করেছেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ইমানুয়েল স্যার মিডিয়েশনের জন্য নিরন্তর কাজ করছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস তার এই স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়ন হবে। বাংলাদেশের মানুষ আর এই বিবাদ নিয়ে থাকবে না, সকলে শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিকভাবে বসবাস করবে। একটা বিষয় আমি বলতে চাই, তার মানুষ তো কত বড় হয়, কত বড় হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মানুষ স্বপ্নের সমান বড় হয়। আপনারা যে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, ইমানুয়েল স্যারের কাছ থেকে আমরা যে স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্নের সমান যেন আমরা বড় হতে পারি। এই দেশে, এই বাংলাদেশে আমরা স্বপ্নের একটি বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি এবং স্বপ্নের মতো মিডিয়েশনের একটি পরিস্থিতি তৈরি করতে পারি। আমাদের এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে সবচেয়ে বেশি অবদান হলো জনাব এস এন গোস্বামী। তিনি বিমসের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়েশন ফোরামের সঙ্গে কাজ করেন। মিডিয়েশনটাকেই তার হয়েছে। যখনই স্যারের সঙ্গে কথা হয়, মিডিয়েশন নিয়ে কথা হয়। বলে একটা প্রোগ্রাম করো, একটা ট্রেনিং করো, একটা কিছু করা দরকার। মিডিয়েশন ছাড়া যার ভাবনায় আমি কিছু দেখি না। তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, তিনি বিএলটির এডিটর। স্যার অনেক কাজ করলেও যেন মিডিয়েশনটা মাথায় রেখে রেখেছেন। তার নিরন্তর পথ চলা, সঙ্গে আমরা পথ চলতে পারছি, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত তার এই পথ চলা অত্যন্ত সুন্দর হবে। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বিচারকদের প্রোগ্রাম নিয়ে, সেই প্রোগ্রামটা আজকে প্রথমবারের মতো শুরু হলো এবং শুরু করলেন আমাদের রংপুরের বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা এবং দায়রা জজ জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর স্যার। এই প্রোগ্রামের বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আমারও বহুবার কথা হয়েছে। তিনি আমাকে বহুবার ডেকেছেন, বিষয় কোনটা অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে কথা বলেছেন এবং এই ট্রেনিংটা যেন চমৎকার হয় সেজন্য তিনি সর্বত্রই চিন্তা করতেন, ভাবনা করতেন। আর কিছু হলে আমাকে বলতেন যে এইটা এই সমস্যা, এইটা এই সমস্যা, এটা কি করা যায়, এবং চিন্তিত ছিলেন। আমার মনে হয় স্যার আজকে প্রথমবারের মতো একটা বোঝা আপনার ঘাট থেকে নেমে গেল এবং এর পরের স্টেপের জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আজকের এই প্রোগ্রামে দেশি বিদেশি অনেকেই বক্তব্য পার্সন হিসেবে, বিশেষ করে গতকাল তনুশ্রী, এরা যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সমস্ত প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের কাছ থেকে যে বক্তব্য পেয়েছে, যে জ্ঞান পেয়েছে, ধারণা পেয়েছে, যে অভিজ্ঞতা পেয়েছে, আমার মনে হয় আগামী দিনে আমাদের সকলের জন্য এটা পাথেয় হয়ে থাকবে। আজকে এই সেশনসে বক্তব্য
বক্তব্য রেখেছেন। তিনি আমারও প্রশিক্ষক। আমি প্রথম যখন বিমস নিয়ে বেসিক কোর্স করি তখন কেবি ব্রাউন এবং তাদের বক্তব্য রেখেছেন, সেই জন্য ধন্যবাদ। আবার আজকে রিসার্চ পার্সন হিসেবে এসেছিলেন গীতা মিত্তাল। তিনি বাংলা বোঝেন, বাংলা জানেন, বাংলার প্রতি তার অত্যন্ত আগ্রহ আছে। অনারেবল চিফ জাস্টিস অফ জম্মু কাশ্মীর, তিনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি। আজকের এই প্রোগ্রামটায় যে স্বপ্ন ছিল গোস্বামী স্যারের, সে স্বপ্নটা বাস্তবে রূপ নিল এবং এই স্বপ্নটা এক সময় মহিরহ হিসেবে দেখা দেবে সারা বাংলাদেশে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন লিটিগেশন নেই, মানুষ আর লিটিগেশন দেবার প্রয়োজন মনে করে না, নিজেদের অনেক ঝামেলাগুলো নিজেরাই মিটিয়ে ফেলে, নিজেরাই শেষ করে ফেলে। আমিও এইরকম একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, কিন্তু আমরা একটা হতভাগা জাতি। স্বাধীনতা ৩.৫ বছর পর জাতির জনককে হত্যা করা হয়, আর তার বিচার শেষ হতে ৫০ বছর লাগে। বিচার শেষ হলেও এখন আমরা খুনিদেরকে শাস্তির আওতায় সকলকে আনতে পারিনি। আমাদের দেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু তাই বলে আমরা নৈরাশ্যবাদী নেই, হতাশায় ভুগি না। তবে আমাদের এমন একদিন আসবে, এই সারা বিশ্বে আমরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো, আমাদের বিচার ব্যবস্থাও সারা পৃথিবী অনুসরণীয় হবে। আজকে প্রবীণ এবং নবীন বিচারকদের সমন্বয়ে আমাদের এই প্রশিক্ষণ নিশ্চিত সফল হয়েছে। আজকে যারা প্রবীণ তারা আমাদেরকে আগামী দিনের পথ দেখাবেন, আর যারা নবীন তাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার চেষ্টা করব। নজরুলের ভাষায়, নবনবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান, আমরা দানিব নতুন প্রাণ বাহুতে নবীন বল। এই বাংলাদেশ একদিন স্বপ্নের বাংলাদেশ হবে, এই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, এটাই হলো আমাদের প্রত্যাশা, আমার স্বপ্ন। আমিও গোস্বামী স্যারের সঙ্গে এইরকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। তবে শেষ করতে চাই, আজকে সময় অনেক চলে গেছে। শাহিনুর স্যার যে পরিশ্রম করেছেন, যে শ্রম দিয়েছেন, নিশ্চয়ই সেই সব শ্রমটা আজকে সফল হয়েছে এবং সেই শ্রমের জন্য স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। আর এই বিমসের এই প্রোগ্রামে আমাকে সাহায্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী পঙ্কজ দা, হুমায়ুন সরকার ভাই, আলমগীর হোসেন, আমার সহকর্মী আফরোজা কণা, তন্ময় রহমান শান্তা, তারপরে রিপোর্টিং করতেছেন অনিন্দিতা, যারা কাজ করছেন সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং বিমসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। টেকনিক্যাল সুবিধা যারা দিয়েছেন সোনারগাঁতে হোটেল পূর্বাণী থেকে এই প্রোগ্রাম সফল করার জন্য, তাদেরকে বিমসের পক্ষ থেকে অত্যন্ত প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা। আমাদের যাত্রায় সকলেই যেন আমাদের সঙ্গে থাকেন। তারপরে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে অবজার্ভ করা হচ্ছে, পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তারা আমাদের এই বিষয়টাকে তাদের চিন্তায় নিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেজন্য ধন্যবাদ। আমরা এইটুকু জানি, জাতির পিতার কন্যার হাতে এই দেশ পথ হারাবার কোনো সুযোগ নেই। আমরা ঠিক পথেই চলছি, আমরা সঠিক পথেই চলছি, বাংলাদেশ এমনি ভাবে এগিয়ে যাবে। আর সব শেষে, অনেক সময় শেষ হয়ে গেছে, সব শেষে বলতে চাই ওই কবিতার কথায়, ও আলোর পথের যাত্রী, এ যে রাত্রি এখানে থেমো না, এ বালুচরে তোমার তরণী বেদনা। আমাদের এখন থামবার সময় না, আমাদের চলার সময়, আমাদের এগিয়ে যাবার সময়। আমরা চলতে চাই, এগিয়ে যেতে চাই, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে চাই। জয় বাংলা। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ যারা আমাকে শুনেছেন। Thank you, Mr. Rafiq Hasnain, for your speech. And as dear participants, ladies and gentlemen, we are just on the verge of our training session. And at this moment, I am seeking all your pardon for making any sort of mistake during this 2 days session. And I, at this moment, invite Mr. Mohammad Shahinur, learned senior district and session judge, for his valedictory speech. And with this speech, our training program formally ends. Can you help me? Can you hear me? Thank you. Information or declaration, as I have been asked by Mr. Goswami, for the participants.
The certificate will be awarded to the participants, and date and how and when it will be communicated to them. And some articles on the topics discussed in the 2 days training program have been shot from beams, and the interested participants can talk to Asan. All the songs have been sung, and there remains nothing for the last speaker. This is the common feature. However, sorry, I went into mediation mode. Now I am going to my valedictory speech. At the outset of this valedictory speech, I would humbly like to take the privilege to extend my heartfelt thanks and gratitude to the highly esteemed resource persons of this training program, namely Introduction to International Mediation. I express my gratitude to His Lordship, Honorable Justice Muhammad Iman Ali, most senior judge of the Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, for conceding his precious time for us as one of our esteemed resource person. I also take the privilege to thank Honorable Justice Somendra Sarkar, Honorable Justice Geeta Mittal, Mr. Kevin Brown, PhD and Ombudsperson, Ms. Tanushree Rai, Ms. Priyanka Chakraborty, Mr. V. Raghavan, Inba Vijayan for showering us with their precious knowledge on different topics concerning mediation. I find today our Honorable Member of Parliament and Chairman of Steering Committee regarding Law, Justice and Parliamentary Affairs today. So I cannot miss to thanks Sir for his kind deliberation and assurance as given to us. I express my gratitude to Mr. S.N. Goswami on behalf of BEAMS for arranging such a training program for the judges working in the subordinate judiciary and for his initiative to educate about mediation. I also convey my congratulations to all the learned participants, judges of different tiers for their humble participation and successful completion thereof. I thank to all of you for giving me this opportunity to deliver valedictorian address. Respected ladies and gentlemen, screen or non-screen added with us. Given the reality of the conventional court-based adjudication system, divergence of disputes well perspective, it is by now an undeniable truth that the traditional system is lagging far behind the level of expectation of different stakeholders of justice system. Therefore, tools for alternative dispute resolution prove to be the effective mechanism in resolving disputes which, if not adapted with sensitization and proper skill, I'm sure to say that days are not far away on which people will lose their confidence on the judicial system and will give birth to anarchy and chaos in every aspect of our national life, be it social, economic, and cultural. We must not forget that despite all our achievements, our failure in ensuring access to easy and effective justice is a potential threat to all our good deeds. We know the famous statement of Martin Luther King, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We must recognize that the lengthy, protracting, and cumbersome judicial system
are the components that shuts the door of justice for all, irrespective of any parameter. Our lawmakers in Bangladesh, as well as the guardian of judiciary, the Supreme Court of Bangladesh, are well acquainted with the problem stated above, and both government and the Supreme Court of Bangladesh are taking various steps by way of promulgating different laws and regulations regarding alternative dispute resolution through mediation or other alternative tools. Under such a situation, a training program on the issue of mediation arranged for the judges will surely leave its impression on the mind of the participants in their respective field. The erudite lessons delivered by His Lordship Mr. Justice Iman Ali on mediation under Bangladesh law has surely cleared the blurs in the mind of sir cleared the bars elaborately discussed different laws of Bangladesh where the provision of mediation process had been inserted. I think the participants have been immensely enriched from His Lordship's deliberation with prevailing laws in this arena. As a career judge, we had little orientation about the practical aspect of the mediation. We always are used to be in luck in playing our role as judge in mediation, but the propitious delivery of Honorable Justice Gita Mittal has made our mind and conception lucid about our role. At this stage, it will be unjust to forget the excellent delivery of Kevin Barry Brown, PhD, the ombudsperson, United Nations Organization, who has shown us what would be the duty of a successful mediator. In one sense, I have fortified our knowledge as to what we must do as mediators and what we must not do. He has, in other ways, introduced us with the mediator's ethics. Dear participants, I must not forget the contribution of Mr. Justice Somendra Sarkar, who has made us revisit the existing system of court annexed mediation in Bangladesh, which have augmented our knowledge. From the delivery of Mr. Viragban, who gave a comprehensive deliberation on ancestral model law, I am sure that participants have got a clear conception about model laws created by ancestral. Beside today's deliberation, I would like to reproduce a few words about yesterday's deliberation. We, the participants, have been enriched by the healthy and comprehensive deliberation by Mr. S.N. Goswami, Ms. Tanushree Roy, and Ms. Priyanka Chakraborty, a very talented young ladies who introduced us with sources of mediation, mediation in the globalized world, and definition of mediation, partner, and other aspects related to mediation, and thereby refreshed our thought and conception in this area. So I would like to thank them once again. Today, 3 of our resource persons and assessors have assessed all through the programs, and Honorable Justice Ahmed Sohail has assessed and paid his remarks about the whole program. I thank him from my heartfelt, I heartfelt thanks to the Honorable Justice. I would like to thank Mr. Asanul Haq, my judge in charge, Nazarat, Tanmoy Rahman, assistant coordinator,
Mr. Advocate Hasnain, and others who assisted me in this program. I would like to give thanks to Mr. Goswami once again for engaging me in such a valuable, prestigious, and important training. At the end, I would like to conclude my speech advocating mediation in the language of great American leader and President Abraham Lincoln, while addressing the lawyers. Discourage litigation, pursue your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often the real loser in fees and in expenses and waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be business enough. Ladies and gentlemen, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, has also advised for mediation in his different speeches. At this stage, without further ado and adios, I conclude this training program with thanks, and I wish you all a very happy life. Stay safe. Good evening and goodbye. Thank you, sir. With this, we end our formal session on the two-day-long training session of introduction on mediation for the judges. So, assalamu alaikum and good evening to everybody present here. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everybody. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Thanks for everyone who attended from home. I see Jamila Ali has joined us. Oh, sir. I'm sorry, sir. Sir, may I have... Yes, Jamila from yes, South America. Yes. I'm sorry. I am sorry. Our Honorable Justice Iman Ali sir messaged me, but I missed to thank her. Ms. Jamila Ali, mediator, I thank from my core of my heart for attending with us. Thank you. Thank you very much. It was my pleasure to attend. It was a very interesting day. I'm sorry I missed yesterday, but I had a trial going on yesterday. Jamila, Asha Mohan from Australia. Asha Mohan. Oh. Asha Mohan from Australia. Asha from Yes, that's Australia okay, also. sir. My God. That's okay. I see. As I said, that on screen and non-screen, I also gave them my heartfelt thanks. I cannot see many of them in the screen. Yes, sir. So I missed. Yes, sir. Yes, sir. Many thanks to you, sir. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you, everyone. Hafiz. Okay, salam, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Alhamdulillah. ঠিক আছে না? হ্যাঁ